So first we'll recite the. Do you all have this book? Recite the page number 1 to 6. Primeiro nós recitamos a página 1 a 6. It is called the Sutra of Auspiciousness, and Buddha Shakyamuni recommended this to do this before you start anything. Buda recomenda que façamos isso antes de começarmos qualquer coisa. So today, of course, we are doing it for the retreat, but actually in the Himalayan tradition, even before you start your work, new journey, starting a new house, your office work, anything, it is said that if you do this sutra, then you create the cause and condition for your activities to go well. So it's called the Sutra of Auspiciousness. Então, nas regiões Himalaias, nós começamos os nossos dias com essa prece, seja para ir ao trabalho, para dirigir. Se trata de um sutra de auspiciosidade.
Renjena joye ye jazes Chode ye wa je ye yam Gezong wa Trashi lai mo ye lai janze Sayamba jembo de jo semebo Medo de na jembo ye gorozo Pai jembo na lo mai mi mizo Nam de se de la ze go loina Tre jo la da do do je je Pe wa re gen zen Sa zon ne zon gele na shib je de nyo wa je la jan zen Lai jan den de cha wa zon ba la Ye dai nye wa de wa gu shi de be be san de ye shin du ra shi de le be so so ba ra shu Manju namga homen chugi inge potangdo dusum sangye ko inge ngo razam chugo ngo zum ta zeba tawe la me shabla cha inge ngo palden che de onju tamjeng chuben jigol gyurba chugi che ta yendro la pende che go bo palden rogo shabla cha inge palden zawe lama rimbu che dagi ningar pe me sendro la dewa me ba tawar shune kuzung togi chingi la dusum sangye tam chigi ngo lama ta me shagi be mo tu chima me ba Kuzarabdo deden gube çağızı için şu da kevdo şu. Tatnalı mengi çıkınca dos. Manju namba danya besim için tamce. Korwa tunge ye gyaso da çeden namba tamce kem. Soju kevdan dorji çağın için ben govalan gobar çağ. Dehi çedo tambe çöy geçen ne zaman çağır ki valla. Bunu da kuncu görün ben. Do yürün bu çene çeşin son başında set of December şu. Download snaydı. Download snaydı. So firstly, very warm welcome to, I think, the first Dragon Yogi retreat, part of Dragon Yogi retreat in Brazil. And tonight will be more of an orientation, more of explaining, what we'll be doing here. Some of you, I'm sure, have practiced, done many retreats before, so you have idea. Some of you might be wondering, what crazy things will happen during this retreat. So we'll give a bit of orientation today. Então, em primeiro lugar, bem-vindos ao primeiro retiro dos Yoguis Dragões. E essa noite será mais uma explicação sobre o que nós faremos a partir de hoje. Sei que alguns têm experiência, já vieram em vários, e outros estão se perguntando ainda o que nós vamos fazer. So, retreat. To give an overall is basically will be, whether
you can say during this retreat, as well as any we'll be basically. Então, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre o retiro, para dar um panorama geral, basicamente nós vamos, durante esse retiro, assim como em qualquer outra prática relacionada ao budismo, fazer basicamente duas coisas. One will be creating positive cause conditions. Uma será criar causas e condições positivas, avoiding negative conditions. E evitar condições negativas. So that means that, for example, during the retreat, we'll be trying our best. We will be trying our best, let's saying that, oh, I will not get angry, I will not be jealous, I will not be selfish, I will not have negative emotions. Então isso significa que durante o retiro nós tentaremos ao máximo não ter raiva, não ter inveja. Negative emotions, actions and speech. Ações negativas de fala, de corpo. Creating the positive positives from body, speech and mind. E criar condições positivas de corpo, fala e mente. And then the second part which we are doing will be not only just creating positive cause condition or avoiding negative condition, but rather trying to understand the mind itself. E a segunda coisa que nós faremos não é só criar causas e condições positivas, mas tentar entender a mente em si mesma. Because the ultimate solution, is not to avoid problem or destroy the problems that we face in our life. The problem itself is the solution to the problem. Porque a solução última não é evitar problemas ou destruir os problemas que encaramos nas nossas vidas. A solução última é encarar esses problemas. Esta reside nos próprios problemas. So, rather than to see, generally, of course, we have this idea that, the problematic person, problem feelings, for example, feeling of sadness, anger, the disappointments. These are something that we need to avoid. Negative people, negative something to avoid. Loneliness, anger to avoid. But the true solution is not in avoiding, but actually in understanding the problem itself. Então, em geral, nós temos essa ideia de que as emoções negativas como raiva, desapontamento e solidão precisam ser evitadas. Mas a verdadeira solução não está em evitar, mas compreender essas emoções. To give an example, let's imagine that I think today it was raining a bit. Maybe, I don't know, maybe we bring the weather from Bhutan. Não. Dragons from Bhutan. Então, por exemplo, hoje estava chovendo um pouco e talvez nós tenhamos trago o clima do Butão para cá, os dragões do Butão. So maybe some people like rain, for example, myself, I like a little bit of rain, a little bit cold. Hot is not very comfortable for me because I come from Himalaya. So anyway. Mas então, algumas pessoas talvez gostem da chuva. Eu particularmente, eu prefiro frio porque venho dos Himalaias. Não gosto de calor. So when we are bothered by the rain, if you apply to this practice, so when we have bothered by rain, we have first thing that we have to do is, we have to prevent, the rain from affecting us. So that means we have to get into the car, we have to get an umbrella, we have to go into the houses. Maybe we can even do some prayer so the rain stops. So when we are doing this, we are creating the conditions. We are treating the rain with creating conditions so that we are not affected by the rain. Our expensive shoe doesn't get dirty. Our clothes doesn't get dirty. Our makeup doesn't get ruined by the rain. We are creating the positive condition and avoiding negative conditions from being affected by the rain. Então, se nós
nos sentimos incomodados pela chuva, nós aplicamos causas e condições para que a chuva não nos afete. Nós pegamos nossos guarda-chuvas, capas de chuva, tênis adequados, enfim, criamos causas e condições para que a chuva possa não nos incomodar se ela vier. Then the second, when I said that the problem itself is the solution. Quando eu digo, é nesse sentido que eu digo que o problema em si é a solução. We try to understand the fact that why am I bothered by the rain? Nós tentamos entender o fato de por que a chuva nos incomoda. Our body is waterproof. Nosso corpo é a prova d'água. Right? No. And if there's no rain at all, then if, for example, if you're a farmer, if it rains, you're very happy. If you have a water reservoir, then if there's a rain, you're very happy. So problem is not with the rain. Rain is neither good nor bad. Depends on how you look at it. Então, se você for um fazendeiro, por exemplo, a chuva é algo que lhe faz feliz. Se você tem um reservatório, a chuva lhe fará feliz. Então, o problema não está na chuva em si. So the true solution is not, of course, the short-term solution is trying to stop the rain, trying not to be affected by the rain. But the real solution is the irritation that we feel when there is rain. I feel irritated by the rain. That irritation itself has to be understood completely without avoiding it. The irritation itself is a baseless thing. A solução mais imediata não é evitar a chuva, mas a solução real é compreender de fato a irritação que ela causa, sem evitar que ela aconteça. For example, let's give an example of loneliness. So when you are faced with the suffering of loneliness in your life, so there's a true solution also, similar. One solution is we have to create the cause and conditions so that we are not lonely. Então, por exemplo, a solidão. Quando você sente solidão, há igualmente duas soluções possíveis. A primeira é criarmos as causas e condições para que a solidão Being kind, being loving, being forgiving, being understanding, so that people are able to love to be in your life. That is, you are creating your condition for the practice of attracting and avoiding the lonely. That's one way. Então, você pode ser generoso, amoroso, perdoar, ser compreensivo, para que as pessoas se apaguem por você, para não se tornar solitário. But the ultimate solution is to understand that it's not to kind of, try to say that I'm lonely, so I need to be surrounded by people, but rather just então, ver no que consiste a solidão. To understand loneliness, what do you mean by others? We have to understand what does it mean by being together. Devemos entender o que significa estar juntos. In a way, being together is very much in our mind. No sentido, juntos está muito na nossa mente. It is just that we have certain preference to a certain person, and that person is with you, then you don't feel lonely. If that person is not with you, even if you're surrounded by 1 million people, you feel lonely. Há as preferências que nos inclinam a estar com aquelas pessoas que nós preferimos. Portanto, se estamos perto de quem preferimos, nós vamos nos sentir sozinhos, mas se não, nos sentimos. And the person who makes you feel today makes you feel very loved, tomorrow something happens and you even with that same person you start to feel lonely. Então, essa pessoa que está sentindo amado hoje, pode acontecer algo a respeito amanhã, e mesmo com ela você pode vir a se sentir solitário. Truth is that loneliness is also a conceptual thing.
projection of our mind. And togetherness is also projection of your mind. A verdade é que a solidão também é algo conceitual, uma projeção da sua mente. E estar juntos é igualmente uma projeção da sua mente. For example, right now we are all together. What about the people down below? Why are we not together with them? Because of our mind. We say we are a group, the Dragon Yogi. We say, oh, we are together. They are not Dragon Yogis. They are. Por exemplo, nós estamos todos juntos agora. Onde as pessoas lá embaixo? As pessoas lá embaixo não estão juntos conosco, não sentimos. Nós somos Yoguis Dragões, elas não são Yoguis Dragões. So, that is why tomorrow, during the practices, you will find two types of practices that we will be doing. Então, por isso que amanhã, durante as práticas, vocês conhecerão dois tipos de práticas que nós vamos executar. One type of practices are very much related with creating positive conditions, avoiding or purifying negative causal conditions. A primeira é relacionada a criar causas de condições positivas e evitar causas de condições negativas. For example, Por exemplo, toda manhã nós faremos prostrações. E quando fazemos essas prostrações, when we are doing prostration, we are creating the conditions for humbleness. e quando fizermos essas prostrações, nós estaremos criando condições para a humildade. Because basically prostration is a form of respect. Basicamente, a prostração é uma forma de respeito. And actually we all need to respect each other. Nós precisamos, de fato, respeitar uns aos outros. Husband needs to respect the wife needs to respect the husband. They need to respect each other. O marido precisa respeitar a sua esposa precisa respeitar o marido, precisamos respeitar uns aos outros. And the reason when we cannot respect each other is because we feel with our ego or the pride says that I am more important than you. A razão pela qual nós não podemos respeitar uns outros é porque por ego, com orgulho, diz que eu sou mais importante que você. So my wish is more important than your wish. Então, o meu desejo é mais importante que o seu desejo. My opinion is more important than your opinion. A minha opinião é mais importante que a sua opinião. If you are children, as a teenager, then you will say, my favorite TV channel is more important than your favorite TV channel. You should watch what I watch. E você for criança ou adolescente, você diz, meu canal de televisão é mais importante que o seu. Eu vou assistir o que eu quero. And if you are a little bit older, you will tell your girlfriend or boyfriend, my favorite movie and restaurant is more important than yours. Let's go and watch it. You want what I want. Então, se você for um pouco mais velho, você diz à sua namorada, o filme favorito não é importante, meu restaurante favorito não é importante, não favorito. So then, of course, there is argument. Claro que há discussões. Also, more you think of yourself, more we are full of ourselves, more difficult it is to understand other people. Então, quanto mais você pensa sobre si mesmo, quanto mais você coloca si mesmo no centro, mais difícil. Because to understand other person, you need to put an effort. Porque para entender os outros, eu preciso colocar algum esforço nessa conduta. If 24 hours you are thinking of yourself,
When do you get the time to think of other people? Se 24 horas por dia você pensa sobre si, quando você terá tempo de pensar sobre os outros? Most of us, as soon as we get up in the morning, the first thing that comes to mind is, am I happy? What do I want? Today I need to do this thing. I want to do this thing. And when we go to sleep, we always think, today my job did go well. I did not go, did very well. It did not go well. Tomorrow I want to do. So basically from morning to night, dream is all about my dream, my wishes. Nós quando acordamos, a primeira coisa que pensamos é, o que eu quero hoje? Se eu estou feliz hoje, eu quero fazer isso. E quando nós hoje pensamos, hoje não foi um bom dia no emprego, amanhã eu quero outra coisa. Basicamente, o início ao fim do dia pensando sobre nossos próprios desejos, sobre nós mesmos. That is why it is possible that even though we are surrounded by our family, sometimes we cannot see them. We cannot really understand them. We cannot see them. Because compreendemos o fato que estamos muito ocupados com nós mesmos. So this method of frustration, which is asking you to develop the humbleness. As you develop the humbleness, you begin to see other people. You begin to feel them. Esse método de prostração, então, tem a ver com desenvolver humildade. Assim que você desenvolve humildade, você começa a ver os outros, você começa a senti-los. And when you begin to feel them, then you begin to have understanding of them. When you have understanding, then only can you forgive other people. Então, quando você começa a senti-los, você passa a ter compreensão sobre eles. Você pode entendê-los, você pode perdoá-los. So the reasons, one of there are a few reasons why we get frustration. So one of the reasons is to develop this little bit of this I, that always have I am happy, I am not happy, my wishes, my... A razão pela qual nós fazemos a prostração, uma delas é desenvolver esse método para que o eu, meus desejos, vá abaixo um pouco e abramos espaço para as outras pessoas. So you might say, if you think logically, you can do, why do you have to do prostration to Buddha? You can prostrate to each other. Husband can prostrate to the wife, wife can do prostration to the, husband. Sure, why not? But it is very difficult. Você pode pensar logicamente, por que devemos fazer prostrações ao altar? Por que não fazemos prostrações ao nosso marido, à nossa esposa? Bom, fazer prostrações um para o outro é muito difícil. So it is much more skillful to prostrate to the Buddha first. Buddha is everybody, oh, I prostrate to Buddha, okay, no problem, Prostrate to you, never, I don't even want to listen to your opinion, forget about prostrating to you. Então é muito mais hábil se prostrar ao Buda, porque se vamos nos prostrar ao Buda, estamos ok, mas se vamos prostrar a outras pessoas, dizemos, não, eu não vou prostrar para você, eu não quero saber a sua opinião. But by prostrating to the Buddha, slowly, at least you are prostrating to someone beside yourself. You are at least, bow down, forget yourself, at least for the Buddha. Então, prostrando-se ao Buda, pouco a pouco, pelo menos, você está se prostrando para alguém além de si próprio. Inclinado ao Buda, você está indo um pouco além de si mesmo. And mind that is bowed down to the Buddha with the humbleness, the same mind that talks to the husband, talks to the wife, talks to the colleague, it is not a different person who does practice of compassion in the morning and evening, is somebody else. No, it's the same mind, same consciousness. Então a mesma mente que se prostra ao Buda com humildade é a que fala com a esposa e família, que age no cotidiano. A mesma mente. That is why when you become humble through the prostration of Buddha, you will also have sense of humility, openness towards your husband, towards your wife, towards every sentient beings. Por isso que quando nos tornamos mais humildes pelas prostrações ao Buda,
nós nos abrimos para nossas esposas, nossos filhos, para todos os seres sencientes. And also from a karma point of view, which we will explore, I think, tomorrow, not tomorrow, day after, we are talking about karma, cause and condition, etc. So from karma point of view, it is said in the sutras that when you prostrate to the Buddha even one time, you get accumulate the merit for every atom in the, wherever your body covers. For every atom you will get the merit to become the king of the universe. É também por isso que, do ponto de vista do karma, que nós exploraremos depois de amanhã, e quando nos prostramos ao Buda, uma vez que seja, acumulamos mérito para cada átomo do seu corpo, para cada partícula do seu corpo se tornar um grandioso rei. So you will be, so when we do prostrations in a way for two reasons. One is to kind of bring down the humble, ego, more selfless, more understanding others, at the same time to accumulate the merit. Então nós fazemos as prostrações por basicamente duas razões. Uma é derrubar o ego e a segunda é para acumular méritos. The second type of practice that we will be doing, for example, is end with the, reflecting on the nature of your mind, meditations. Então, o segundo tipo de prática que faremos depois das prostrações significa repousar na natureza da mente. At that time, that practice, we are not trying to avoid. Nesse momento, nessas práticas, nós não tentaremos evitar o orgulho, evitar a raiva. Rather, we are looking directly at anger, directly at sadness, directly at loneliness, and we are not. I am lonely. I am sad. We are saying, what does sadness look like? What does loneliness look like? Orange? Is it pink color? What does loneliness look like? Who says I am lonely? Então, ao invés disso, nós olharemos diretamente a raiva, a solidão e a tristeza e não diremos, eu estou triste, eu estou com raiva. Nós vamos investigar a aparência dessas emoções. O que é a raiva, o que é a solidão, o que é a tristeza? Qual é a aparência dessas emoções? So, that's the overall, for the next 4 days, we'll be doing many things. We'll be doing breathing meditation, we'll be doing, the calm abiding, prostration, chanting. But basically we are doing these two things. Creating positive cause condition, avoiding, purifying or clearing negative condition, and looking directly to the problem and understanding them. Então esse é o panorama geral. Nós faremos muitas coisas. Meditação, respiração, prostrações, meditação do calmo permanecer. Mas, de maneira principal, as duas coisas que faremos são criar causas, condições positivas e afastar as negativas e olhar diretamente para essas emoções, diretamente para a mente. Actually, all the practice of the Buddhist, practices basically serve this purpose, Whatever outward it looks, it serves the same purpose. Então, de fato, todas as práticas budistas servem a esse propósito. Once I was in Singapore, so one person, of course he's a very nice person, but he's also a very irritating person, very, he likes to, kind of a little, very sarcastic. So he was telling me sarcastically that, Rinpoche, every day I do Om Maham Benza Guru 2 hours, So I don't know visualization, nothing, but I chant 2 hours. You guys tell me to chant this, so I chant 2 hours. Is there any benefit? What is the benefit? Bom, uma vez eu estive em Singapura e eu estava com uma pessoa legal, mas por um lado muito irritante, muito sarcástico. E ele perguntou, Rinpoche, eu faço 2 horas de mantra do Guru, me dizem para fazer isso, e eu faço 2 horas todos os dias. Qual o benefício disso? So I told him, I don't know whether it benefits you, but it benefits your wife and children.
Because every day they get 2 hours apiece from you. Pô, ele disse, eu não sei se te beneficia, mas certamente beneficia sua mulher e filhos, porque eles se livram de você por 2 horas. So you see, in a way I was joking, but in a way I'm telling the truth. Because you might think that, just because you are here doing nothing, but actually if you think about it, while you are in a retreat practice, you cannot do negative things. You cannot create physical negative conditions. You cannot kill, you cannot steal, you cannot hurt other people. You cannot create these negative conditions. Rather, you are doing positive conditions, creating positive cause conditions. Então, de certa forma, eu estava brincando, mas também falei um pouco de verdade. Você não pode criar causas, condições negativas, não pode matar, não pode roubar. De fato, você precisa criar causas e condições positivas. And you cannot, while you are doing chanting, you have no time to say hurtful words to other people, say lie, say cause problem, which we regret later, many words. Rather you are saying the positive words of prayers, and you are training yourself to have a restraint over, have control over your speech. Então, enquanto você recita o mantra, você não tem tempo ou espaço para dizer coisas agressivas às pessoas. Ao invés disso, você está dizendo coisas sagradas, positivas. Sendo assim, não cria malefício aos outros. And similarly with the mind, rather than the mind always thinking about self, anger, jealousy, for the duration of the practice, you are thinking of all the sentient beings. You are remembering the blessings of the Buddha, dedicating, pray, sending love and compassion to all the sentient beings. So your mind has no time to create negative cause condition. Rather, it is creating positive condition and positive habits in your mind. Então, da mesma forma, com a mente, durante as práticas, você está pensando em todos os seres sencientes, nas bênçãos do Buda, dedicando aos seres. Então, sua mente não tem tempo de criar causas e condições negativas. So, over the next few days, you will hear many times, all of us will talking a lot about cause and conditions, or karma. Basically, it is the same meaning, cause and condition and the karma. We'll be talking a lot about this. Então, durante os próximos dias, vocês ouvirão muitas vezes sobre causas e condições ou karma. Causas e condições e karma têm o mesmo significado. The reason why we talk a lot about cause and condition is because, from a Buddhist point of view, Buddha's teaching point of view, or reality point of view, life is like a, cooking food. A razão pela qual falaremos muito sobre isso é porque, do budista, do ponto de vista budista, a vida é como o ato de cozinhar. That means that maybe, I don't know, that means that life is because food is the result of the ingredient. What you put, chili, oil, whatever. Similarly, our life is also the result of our body, speech, mind, actions. It is not something sent by, I don't know, Buddha. Buddha has sent, tomorrow, he is going to have diarrhea, or he is going to have a problem. No, it is the result of cause and conditions, various cause conditions. Some you can say past life, present life, but result of cause and conditions. Por isso, porque o ato de cozinhar também implica em várias causas e condições em relação aos ingredientes que você coloca. Da mesma forma com a vida, com as diversas causas e condições, nós criamos resultados. É assim com a vida e também com o ato de cozinhar. That is also the reason why we can be very positive about our life. Because that means that, yesterday you didn't cook very well, and maybe you put too much of spice and you are having stomach problem. Yesterday, life is like a cooking, means that yesterday your food was very, not tasty at all. Nobody wants to eat it. Even you don't want to eat it,
So now, if you like that, you have a true choice. One, you can say that, I am a very bad cook and I cry and cry, and then say, oh, why did you make me such a bad cook, why is such awful pasta? That's one choice. Or you can say that the food is not good of the ingredients, sugar, how much oil, put nicely, and definitely you'll have a wonderful food. Então, assim como no ato de cozinhar, se a comida não ficou boa, isso é o resultado de várias causas e condições. Então não adianta se queixar no sentido de, nossa, droga de comida, eu preciso avaliar quais os ingredientes que eu coloquei. Coloquei quantidade correta de sal? Então, da próxima vez, basta checar o livro de cozinha e obedecer aquilo que está dito lá. Similarly, maybe our life is very good right now because you are doing all the good conditions, or maybe our life is a mess right now. But that does not mean it has to be mess all the time. We are because of certain cause and condition you have created. But what will happen tomorrow? What will happen next year? How you will become? What kind of life you will have is up to us. Up to what ingredient. Da mesma forma, nossa vida pode estar muito boa agora, ou pode estar uma bagunça. Mas isso não significa que ela tem que ser uma bagunça para sempre. Isso depende de nós, de quais os ingredientes nós vamos colocar em nossas vidas. So here also the retreat, now the meaning of retreat I think has come here. The true meaning of the retreat in the Himalayan language is not retreating, like retreating back. Rather, it means boundary, a line. Então, o sentido da palavra retiro, nas línguas himalaias, não é o de se retirar, mas de criar uma fronteira, linha. A line that says that till now I have been creating negative cause conditions. So from today, of course, it's possible for a lifetime, but at least for the 4 days of retreat, I'm going to create, physically, I'm going to create positive cause conditions. Uma linha que significa que até então nós vemos criando causas e condições negativas e que nesses próximos 4 dias, através dessa linha, nós vamos criar causas e condições positivas em nossas vidas. So I will not engage my body in actions which cause harm to others, which creates, more anger, more desire, more jealousy in my mind. Rather, I will make sure that my body performs no action which are harmful to others and myself. My speech also, for the duration of the 4 days retreat, I will make sure that my speech will not harm others. Rather, my speech is, pleasant to other people. It's a kind word. It's a, the gentle word. It is not a hurtful word. I will, create a line between, the positive and negative speech and create positive speech. Então, no nosso corpo, nós vamos assegurar que não faremos nada que seja nocivo aos outros. E assim também com a nossa fala. Na nossa fala, nós vamos assegurar a não criar falas negativas, daninhas aos outros seres. And my mind also, till now, right, from the time we were born till now, everything we do is for ourselves. We might think that even though we love that, we say we love people very much. I love my husband so much, my wife so much. But if you really think about it, deep in our heart, we love ourselves the most. Então, desde que nascemos, como a nossa mente também, fazemos coisas para nós mesmos. Nós pensamos, eu amo tanto essa pessoa, meu marido, minha esposa, mas no fundo, nós amamos mais, acima de todos, a nós mesmos. That's why we say that we have outer inequality between, the gender, between men and women, between, color, races. We have outer inequality is a reflection of inner inequality. É por isso que se diz que temos desigualdades externas, por exemplo, em relação ao gênero, às etnias.
Mas se temos Because desigualdades, okay, desigualdades externas, significa que temos desigualdades internas. because deep in our heart, I will say almost none of us, or very few of us, believe in equality. Deep inside our heart, secretly. You might say, no, I am for inequality. I love gender equality. I love, the racial equality. I love. You might say like that. Então, eu acredito que no fundo de nossos corações, nós não somos tão partidários assim da igualdade. E você pode dizer, não, eu estou a favor da igualdade entre as etnias, entre os gêneros. Eu acredito nessas coisas. So let's analyze our preferences, right? For example, if you are from Brazil, right, and you go out of your country, right, and you meet any people, but you say, oh, it's from Brazil, somebody you feel closer. Oh, from Brazil, me too, I'm also from Brazil. And then you say, Rio de Janeiro, oh my God, me too, Between Recife and Rio de Janeiro, you feel, oh, Rio de Janeiro, more closer. Why? Because you are from Rio de Janeiro, right? Então, por exemplo, quando nós vamos a algum outro país, nós somos do Brasil e vemos algum outro brasileiro por acaso e dizemos, nossa, você é brasileiro também? Que bom! Você também é do Rio de Janeiro? Que ótimo! Então, nós nos sentimos mais próximos dessas pessoas. And from Rio de Janeiro, if somebody is you talk and talk, you say, oh, you are my cousin, my papa's cousin. Oh, you feel more closer, And then within your own family, you feel, your own brother, sister more closer, and then more importantly, between your husband and wife, your wife or your, husband, you feel more closer, Então, se você descobre, nossa, você é meu primo, você se aproxima ainda mais. E aí você se aproxima ainda mais quando é com a sua família, quando é com seus filhos. E, mais importante, quando é com sua esposa ou com seu marido. Now between your wife you love so much, the husband you love so much, who do you love more? Yourself. That's why if my husband doesn't listen to me very much, divorce. Wife doesn't listen to everything I want, divorce. Why? Because I am more important. You are not fulfilling my wishes. So that's why deep inside our heart, we don't believe in inequality. Because we believe that we are the most important person, right? So that's why if you're a woman, you say women are better than men. If you're men, you say no, men are better than women. This is better than that. So if you think about it, everything starts with influence with the me. I am from Brazil, so Brazilian are better. I am from Rio de Janeiro, I feel more closer. My family. So you go back. The most VVIP is ourselves. Então, nós estamos sempre dando importância maior a nós mesmos. Por exemplo, com nossas esposas e maridos. Se ela não concorda com o que nós dizemos, eu sou mais importante. Então, divórcio. Se os nossos filhos não concordam, se as pessoas não concordam, eu sou mais importante. Então é por isso que nós não acreditamos genuinamente em igualdade. Porque nos colocamos sempre como o mais importante. So, for this duration of the retreat, we have to say that for the duration of the retreat, because what we are trying to do is we are not trying to become more angry, more frustrated, I hope not, right? After 4 days, I hope nobody will say, after the retreat, I'm more angry, more selfish, more frustrated, After the Dragon Yogi retreat, nobody will want to do the retreat anymore. Rather, we are hoping that after the retreat, I'll become a little bit more calm, more compassionate, more understanding. And by becoming that, I will also have more peace of my mind. My life will be more, better. In order to do that, the selfishness has to be reduced. Compassion has to be increased. So that's why the duration of the retreat is 4 days. The ego has to go on a holiday. Então, durante o retiro, nós não tentaremos nos tornar mais raivosos ou mais frustrados. Eu espero que ninguém diga isso depois do retiro, senão ninguém mais vai querer fazer o retiro dos Yogis Dragões. Nós queremos que as pessoas fiquem mais calmas, compreensivas e compassivas. E para fazer isso, o egoísmo deve reduzir e a compaixão aumentar. Por isso, durante esses 4 dias, nós iremos praticar.
So there are many ways to sending ego on holiday. Então, nós devemos colocar o nosso ego para tirar férias. E há várias maneiras do ego tirar férias. For example, in Bhutan, when we do, these kind of retreats and practice, we have thousands of people. So that means that you have to wait in a line to get the food, right? You can't get immediately, but sometimes you have to wait for maybe 30 minutes, 1 hour to get your food in a long line. So that time we recommend them to think that, it doesn't matter that I have to wait for 1 hour in a line, because I have eaten so much till now that my toilet must be, I don't know how many tons in the safety tank, I've eaten that much. If I don't eat little bit less, or if I don't get food for 3-4 days, doesn't matter. How much have I eaten till now? Right? How many cows? No Butão fazemos esses retiros, temos milhares de pessoas lá. Então isso significa que elas devem esperar na fila para pegar comida por 1 hora, meia hora. E nesse tempo nós recomendamos que elas não pensem sobre isso. Não importa, porque até agora elas já comeram tanto até os dias de hoje. Então, qual o problema de esperar apenas um pouco para comer mais? And for here, I guess we can say that, I personally hope that, you guys will have a very pleasant time here. It's a, very wonderful time. But you as a practitioner, you as someone trying to practice and develop your mind, have to look at these 4 days from a very big point of view. You have to understand that we have had, in 1 year, there's 365 days a year. So 4 days is a nothing. Whether it's a comfortable or uncomfortable, it's a nothing. 4 days in your lifetime is definitely nothing. Really, in your lifetime, and till now we have been doing whatever we want. And probably after the retreat also we'll be doing whatever we want. So these 4 days is a nothing. This is something that is, we are talking about the retreat, but even in a life we need to understand this. Então, eu realmente espero que vocês tenham um tempo maravilhoso, mas vocês como praticantes, tentando desenvolver a mente, devem olhar para esses 4 dias com grande importância. Pois vejamos, em um ano nós temos 365 dias. 4 dias não são nada. Numa vida inteira, então, são definitivamente nada. E depois do retiro, nós faremos o que a gente quer. Até então, fizemos o que a gente queria. 4 dias realmente soam como não muita coisa. Right now, the way we face the situation, right? If you are going through some difficult time, some sad time, that situation overwhelms us. It is like if you are going through some difficulty, you forget that for 10 years you had a wonderful life. Maybe for the next 15 years, wonderful things are going to happen. The pain that you are going through right now is a very, very small part of your life. But we forget that. And that, that few days of pain, 1 week of pain overwhelms us, and we think about that again, that, kind of, like, for example, instead of seeing our life, like this whole glass, we make it so close that we can only see the front of our eyes. This is how we usually deal with the life. Porém, na vida, nós passamos por dores que não são tão longas, mas passamos uma vida inteira, anos se remoendo por conta delas. Essas dores que nós estamos sofrendo agora são uma parte muito pequena de nossa vida. Como se nós olhássemos para a vida muito de perto, ampliando essas situações. So, anyway, that is how the retreat is done, Basically, the line has to be drawn between the selflessness and selfishness. Actions that harm others and actions that benefit others. So this is the line that we draw, at least for the duration of 4 days. Então, nesse retiro é feito assim. Deve ser traçado a linha entre o egoísmo e o desapego do ego.
entre as ações que beneficiam aos seres e as que prejudicam os seres. So you might wonder, okay, if I don't do, what happens, right? If I don't do if I don't have a discipline from my body, for example, traditionally speaking, we say duration of the retreat, we don't do, we observe the 5 vows, right? No killing, no sexual misconduct, no lying, no stealing, no lying, and then no alcohol, right? So these are the 5 vows, 5 precepts that we keep in general, but especially during the retreat, and selfless mind. Então, durante o retiro, nós observamos os 5 votos de não matar, não tomar o que não é dado, não mentir, não usufruir de álcool. Essa é a nossa conduta para ter uma mente serena. If we do not keep this line, what will happen is that basically we'll be doing same thing that we do in our life here. So that means that you can call margarita orange juice, but still margarita. You can call it orange juice, you can call it retreat, but margarita is margarita. You will get drunk. So, então, se não mantermos essa linha, vai acontecer a mesma coisa que acontece na vida. Nós faremos o que fazemos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, margarita ou suco de laranja? Se tomamos a margarita, nós ficamos bêbados. Não tem como escapar. So the retreat will not be a retreat. Retreat will be samsara. Assim, o retiro não será retiro, será o samsara. So that is the reason why the line has to be drawn. So some we even do physical boundaries, but for Rio we didn't do it. But I think you will know yourself. É por essa razão que a linha deve ser traçada. Não há fronteiras físicas, mas vocês conhecem a si próprios para compreender. So now we will do the prayer. We will be doing it every morning, but the reason why we are doing the prayer is because my hope is that since I am not able to come often, when I do come here, we will do the practice and together, so that even after I'm gone, you will know how to do the prayer, how to do the the visualization, etc., all together.
Thank you so much.
你对接着那多年，让日记一起让做你，也愿接到这把美国落一年的美难做一些。sen lama je de ba yo ran de je nam ga ya ba ro je za ve la ma do je ja go zen za zo ni ge de je do de je zo da la do la je je de ze lo de je be ze wa de to yi da yi me do ba jo wa ye ye no sha za ma ge za dong bo la ya zen jo ji mu do yi ma jo ne je zu na kho de gan de ma be go ke je je zu na do ni chen je la je je zu ze guru be ma si de hu Mom the Guru Masa de Mom the Guru Masa de Mom the Guru Masa de Mom the Guru Masa Mom the Guru Masa de 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 Sidi Ma Nama Gada Nyambe Zimjendanje Ramazan je je bola zwan de zo mai nam gadanya bezem je danje lama lo je zo be bola zwan de zo mai nam gadanya bezem je danje Lama de je be go la zwan de zo mai na mai ga da nya be zem je da je lama zwan de rimbo je la zwan de zo Sanje kundu tsawe lama la gozma gu ba jimbe zo de temene lo rangwa sheba dan zidan ru ba nyambra shinje lama zanje rimbo je la zwa de juja zanje rimbo je la zwa de Sanje günde zave lama la gozon gü bay jimbe zevan Temene lo rangwa sheba na zidan ru bay nyambra jinye lo Nama zanje rimbo che la zevan de shuje zanje rimbo che la zevan Sanje günde zave lama la guzun ge ba jimbe zevadi Temene lo rangwa sheba dan sedan juba nyambra shinje Lama zanje rimbo che la zevadi Shuje zanje rimbo che la Sevande dalo jizo rewa jinye lo jinye lamdo rewa jinye lo lamje jeba zewa jinye lo jeba yishe jarwa jinye lo tawe danyi jeba jinye lo
도제 진예 저라 진예로 제달라이 제바 진예로 제제드나 데바라 진예로 조지응외로 도바라 진예로 조지응외로 도바라 진예로 세나 용도 나메고 지올리게 되라 셔네 보와 가베치 세베지만 장도 런제 소바 근예게 젠방하제 데레라 셔네 사와 소제 메라바자세도스 반대 라마 주지고 닝그라 심제 딜레라 슈네 제라이시 니도 멤바세도스 근본lenje gebe고 대화이신디레라 슈네 집에 왕그로웨 범에도 바라이진예로 대다라에 나단르난기 영아이다이시에서 도제지다 냠주베 고시완주노바이주 라마이주고 라센다바라조 랑오이시디딘지 손대죠 나제 근자 라메르바데 다도 고소 라만두바 나예와디예 가냐셈제그 대단제베소진장유네 삼베드제 예제주유네 돌제장제 고반요도이쇼 개와담베주라네dengi 자주제베살라마제와 바제디시 유네예와다 야도곤도 베베엔자시주 균자디시니모데메시남주마가주르다베가지메라조베마
Masam Vedede Shibe Medo Shadobo Jemere Rube Babu Nerudebe Majebu Shuji Wanjen Barbe Dodo Ngenzo Bagayeden Rube Doshaden Shu Randen de Zango Beze Jinzo Shede Jezu Jene Adange Nam Nam La Guje Do Shabe Jade Bedashishu Zde de Shibongi Jime Doji Zeni Jede Emaga Bega Jera Wanju Ruvashi Che Shazoda De Shede Pandela me shebe demba da panyo Ramjam Shishadana. Ashimali Ramjam Shishadana. Jengu Bando Para Ishu Ramja Shisha Treve Jengu La Jire De Madre Dan De Jebe Jadan Dambu Gombo Chom Yeme Jinje Namazı Vade Kezan Dambu Sanye Gorva Ce Mame Dambu Nganzu Jedenge Jime Senge Tribando Boru Minjo Doji Ngo Shubazı Yewa Gyazu Jiri Zonza Ajilu Zimba Balmaye Roga Rodinji Dajalu Do Mahagazayang O Shubazı Döngü Dembe Beze Şebe Nice Rama Zimbe Şerabgi Londo Canju Şüyinci Oru Yomeda Deşive So for today, I think the orientation is complete. So you can have a good rest, and then I think we know what to expect for tomorrow. Thank you very much and good night. Então, por hoje as orientações estão completas. Descansem bem. Nós nos vemos amanhã. Muito obrigado e boa noite.